எனக்கு குழந்தை பிறந்திருக்கிறது, இதை எப்படிங்க சார் இங்கிலீஷில் சொல்கிறது அப்படின்ற ஒரு காமெண்ட் என்னோட வீடியோஸ்க்கு கீழே நான் அடிக்கடி பார்த்துருக்குறேன். எனக்கு குழந்தை பிறந்திருக்கிறது அப்படின்றத நம்ம லிட்ரலாக டிரான்ஸ்லேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறதால தான் இந்த ஒரு தடுமாற்றம் இருக்குது. மற்றபடி இதை நம்ம பல்வேறு விதங்களில் மற்றவங்களுக்கு வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அல்லது அனௌன்ஸ் பண்ணலாம். அதில் ஒரு 10 விதங்கள் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் இல்லைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆல் என்ற ஆப்ஷன் கொடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு வரும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல்ல I am blessed with a baby girl. I am blessed with a baby boy அப்படின்னு சொல்லலாம். I am blessed with the arrival of a baby girl. I am blessed with the arrival of a baby boy. Our little twinkling star has just landed on earth. Our little twinkling star has just landed on earth. We are delighted to announce the birth of our daughter. We are delighted to announce the birth of our son. I am tickled pink over the arrival of my baby girl. I am tickled pink over the arrival of my baby boy. My little boy has just arrived. My little girl has just arrived. My little prince has just arrived. My little princess has just arrived. Our baby was born today at 4 a.m. Our baby was born today at 4 a.m. A brand new life has just begun. I am a father now. A brand new life has just begun. I am a mother now. My wife has given birth to a baby girl. My wife has given birth to a baby boy. Suppose இது இரட்டை குழந்தையா இருந்தா my wife has just given birth to twins. My wife has just given birth to twins அப்படின்னு சொல்லலாம். குழந்தை வந்து இப்போ தான் பிறக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேட் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை நம்ம மற்றவங்கள்ட்டையும் சொல்லியிருப்போம். ஆனால் சில சமயங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாளோ அல்லது 2 நாளோ அல்லது ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியோ அல்லது 2 வாரத்துக்கு முன்னாடியோ கூட குழந்தை வந்து முன்கூட்டியே பிறந்துடும். ஸோ அப்போ எப்படி சொல்லலாம்? We couldn't wait to meet our baby, so she arrived a bit early. We couldn't wait to meet our baby, so he arrived a bit early அப்படிலாம் சொல்லலாம். Thank you.